गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षि विद्यां देहि नमोऽस्तु ते। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बा त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथासम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकविवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा समुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते महापापादिपापानि गीताध्ययनं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनीदलम् अम्बुवत् गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरथतोऽस्मि यत्र गीताविचारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्र अहं निश्चितं पृथ्वीं निवसामि सदैव हि चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतोऽर्जुन वेदत्रयी परानन्दा तत्त्वार्थज्ञानसंयुता अष्टादश जपेन्नित्यं नरो निश्चलमानसः ज्ञानसिद्धिं स लभते ततो याति परं पदम् गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्तः स विज्ञेयो देहान्ते परमं पदम् मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बर्हि पिच्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अस्तु गतसप्ताहे और गतकक्ष्यायां एकः सन्देहः अस्ति अस्माकं पञ्चमश्लोके एकं निमिषम् ओके सो पञ्चमे श्लोके एकः सन्देहः अस्ति अस्माकं श्रेयः इति दत्तमस्ति खलु अन्वयरचने श्रेयः क्रियापदं नास्ति अहम् उक्तवती अस्ति इति क्रियापदम् अध्याहृतं स्वीकर्तुं शक्नोति तत् शुद्धमेव अस्ति एव स्वीकरणीयं न स्वीकरोति चेदपि चिन्ता मास्तु किन्तु श्रेयः क्रियापदं न भवति केवलम् अन्वये श्रेयः किं कर्तुं श्रेयः भोक्तुं श्रेयः तत् अन्वये सम्यक् अस्ति किन्तु श्रेयः इति क्रियापदम् इति वक्तुं न शक्नोति क्रियापदम् आवश्यकता दर्शयितुम् आवश्यकता अस्ति चेत् अस्ति इति एव अध्याहृतरूपेण स्वीकृत्य दर्शनीयं क्रियापदम् अस्तु पुनः भिक्षा इति अपि अस्माकं सन्देहः अस्ति भिक्षा इति स्त्रीलिङ्गशब्दः एव
अनन्तरं तद्धितान्तप्रत्ययं योजयित्वा भैक्ष्यम् इति भवति. So bhiksha dhatu. Last time when we were discussing, I remember I said something like a dhatu, but it is not a dhatu. It is a shabda. Okay. Those were the two doubts that we had in the last class. So now let us move on to the next shloka. Kim Mahodaya? पठितुमिच्छति वा? श्लोकं पेज नंबर मैडम. ओके मैडम, I will read. Teacher, page number 60. Sixth shloka on page number 66, Mahodaya. Okay. नच एतत् विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थिताः प्रमुखे दात्तराष्ट्राः. पदच्छेदः न च एतत् विद्मः कतरत् न श्रेयः विद्मः कतरत् न गरीयः यत् च जयेम यत् वा जयेम यदि वा नः जयेयुः यान् एव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः. पदपरिचयः अपि पठतु महोदय. न अव्ययं च अव्ययम् एतत् दकारान्त सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग द्वितीया विभक्ति एकवचन. विद्मः विद् धातु परस्मैपदी कर्तरि लट् उत्तमपुरुष बहुवचन. कतरत् तकारान्त नपुंसकलिङ्ग प्रथम विभक्ति एकवचन. नः अस्मत् दकारान्त सर्वनाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन. गरीयः गरीय सकारान्त नपुंसकलिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचन. यत् यद् दकारान्त सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचन. वा अव्ययम् जयेम जी धातु परस्मैपदी कर्तरि विधिलिङ्ग उत्तम पुरुष बहुवचन. यदि अव्ययम् न अस्मत् शब्द दकारान्त सर्वनाम द्वितीया विभक्ति बहुवचन. जयेयुः जी धातु परस्मैपदी कर्तरि विधिर्लिंग प्रथम पुरुष बहुवचन. यान यद् पद दकारांत सर्वनाम पुल्लिंग द्वितीया विभक्ति बहुवचन. एव अव्ययम् हत्वा तवान्तम् अव्ययम्. जिजीविषामः जीव सन्नन्त परस्मैपदी कर्तरि लट् उत्तम पुरुष बहुवचन. ते तद् दकारांत सर्वनाम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन. अवस्थिताः अकारांत पुल्लिंग प्रथम विभक्ति बहुवचन. प्रमुखे अकारांत पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एकवचन. धार्तराष्ट्राः अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन. धन्यवादः महोदय. अनन्तरं सूर्या भगिनी पठितुम् इच्छति वा, शक्नोति वा? महोदय. पदार्थः न च एतत् इदं विद्यः जानीमः विद्मः जानीमः कतरत् किं नः अस्माकं गरीयः श्रेयः
यत् वा यदि वा जयेम जयं प्राप्नुयाम यदि वा अथ वा नः अस्मान् जयेयुः ते पराजयेरं यान् एव हत्वा मारयित्वा न जिजीविषामः जीवितुं न इच्छामः ते धार्तराष्ट्राः तादृशाः धृतराष्ट्रस्य सुताः प्रमुखे सम्मुखे अवस्थिताः उपस्थिताः अन्वयः यान् हत्वा न जिजीविषामः ते एव धार्तराष्ट्राः प्रमुखे अवस्थिताः तस्मात् यद्वा जयेन वदि वा नो जयेयुः अनयोः कतरत् नः गरीयः इति एतत् न विद्मः आकाङ्क्षा न विद्मः किं न विद्मः एतत् न विद्मः किं एतत् न विद्मः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः अनयोः कतरत् गरीयः इति एतत् न विद्मः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः अनयोः कतरत् तेषां गरीयः इति एतत् न विद्मः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः अनयोः कतरत् नः गरीयः इति एतत् न विद्मः कुतः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः अनयोः कतरत् नः गरीयः इति एतत् न विद्मः यतः अवस्थिताः तस्मात् यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः अनयोः कतरत् नः गरीयः इति एतत् न विद्मः के अवस्थिताः यस्मात् यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः अनयोः कतरत् नः गरीयः इति एतत् न विद्मः धार्तराष्ट्राः अवस्थिताः तस्मात् यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः अनयोः कतरत् नः गरीयः इति एतत् न विद्मः कीदृशाः धार्तराष्ट्राः अवस्थिताः यस्मात् यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः अनयोः कतरत् नः गरीयः इति एतत् न विद्मः यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते धार्तराष्ट्राः अवस्थिताः तस्मात् यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः अनयोः कतरत् नः गरीयः इति एतत् न विद्मः यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते धार्तराष्ट्राः कुत्र अवस्थिताः यस्मात् यद्वा जयेम यदि वा न जयेयुः अनयोः कतरत् नः गरीयः इति एतत् न विद्मः यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते धार्तराष्ट्राः प्रमुखे अवस्थिताः तस्मात् यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः अनयोः कतरत् नः गरीयः इति एतत् न विद्मः तात्पर्यम् यान् हत्वा वयं जीवितुं न शक्नुमः तादृशाः दुर्योधनादयः समरे उपस्थिताः सन्ति युद्धे अन्यस्य हननम् अन्यस्य च जीवनम् अच्छेतत् अवश्यं भावि तस्मात् यदि वयं जीवनम् इच्छामः तर्हि अवश्यं तेषां मरणं काङ्क्षणीयम् अथ वयं मरणम् इच्छामः ते कामं जीवन्ति किन्तु समरशूराणाम् अस्माकम् एतत् अवमानं भवति तस्मात् अनयोः किम् अस्माकम् उचितमिति न जानीमः धन्यवादः सो अत्र क्रियापदं किं विद्मः अलिवेलु भगिनी क्रियापदं किम् अत्र आं भगिनी नमस्कारः न विद्मः न विद्मः सो कर्तृपदं किम् किम् एतत् न विद्मः
एतत् विद्मः इत्युक्ते उत्तमपुरुषे अस्ति वा प्रथमपुरुषे अस्ति वा? विद्मः उत्तमपुरुषे उत्तमपुरुषे एतत् कर्मपदम् एतत् कर्मपदं भवति। एतत् कर्मपदं भवति। अनन्तरं किम् एतत् न विद्मः? सो अत्र न च एतत् विद्मः कतरत् नः गरीयः यत्वा जयेम यदि वा न जयेयुः यान् एव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। तो अत्र अन्वयं पश्यामः चेत् यान् हत्वा न जिजीविषामः ते एव धार्तराष्ट्राः प्रमुखे अवस्थिताः तस्मात् यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः कतरत् नः गरीयः एतत् न विद्मः। सो एतत् न विद्मः अत्र कर्तृपदं नास्ति किन्तु वयम् इति स्वीकर्तुं शक्नोति पुरुषवचने अतः। अनन्तरं किम् एतत् न विद्मः? किम् एतत् न विद्मः अन्य कर्मपदं भवति यत्वा जयेम यदि वा न जयेयुः। कतरत् गरीयः कतरत् इत्युक्ते बिट्वीन् द टू यत्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः అంటే to be defeated or to win between these two which is better. So katarat means between these two, gariyah which is better. Gariyah means better. Etat na vidmaha. So this we don't know. This we don't know. So here yadva jayema yadiva no jayeyuhu katarat gariyah. This whole thing, how can we how can we mark it in the karaka relations? कर्मकारकं भवति। वाक्यकर्म इति वक्तुं शक्नोति। वाक्यकर्म वाक्यरूपेण अस्ति अतः वाक्यकर्म इति वक्तुं शक्नोति। अनन्तरं केषां गरीयः इति एतत् न विद्मः। सो केषां गरीयः बेटर फॉर whom? So we don't know what is better. What is better for whom? For us. For us. So naha gariyah iti etad na vidmaha. So atra naha ityukte asmat shabdasya shashti bahuvachanam. Na. Dvitiya vibhakti bahuvachanam. Okay. So shashti vibhakti bahuvachanam api bhavitum arhati kalu naha asmat shabde. केषाम् అంటే షష్ఠి విభక్తికి ప్రశ్న కదా మేడం? Shashti vibhakti. So here we can take it as Shashti vibhakti. Kintu atra Shashti bahuvachanam. Ekam naha Shashti bahuvachanam. Dvitiyam naha Dvitiya bahuvachanam iti. Ante ikkada we have two naha. In the shloka we have two words naha. Both are asmad shabda only. One is Shashti bahuvachanam. The other one is Dvitiya bahuvachanam. Here we take this naha as Shashti. Means for us which is better. Okay, to win or to lose or to be defeated. Anantaram. Kutaha yadva jayema yadiva no jayeyuhu. Why should we think which is better for us? Because avasthitaha, they are standing right there, right in front of us. Okay, the Dhartarashtraha are standing right in front of us. So he is in a dilemma. Now, what is good? To kill them and to win or to be killed and lose? So, ke avasthitaha. So, avasthitaha, tasmat. Here, tasmat means that is why. Okay, avasthitaha. They are standing right there. Hence, what is good for us? This dilemma is there for us. Okay, because they are standing, all my relatives are standing right in front of me. So now I am confused whether to kill them and win or to be killed by them. Of the two options, which is better for us? That is why I am in this dilemma. So, ke avasthitaha dhartarashtraha avasthitaha. Kidrishaha dhartarashtraha.
यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते धार्तराष्ट्राः. So यानेव हत्वा न जिजीविषामः means to kill or to win. To be killed or to win. यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते धार्तराष्ट्राः कुत्र अवस्थिताः? प्रमुखे अवस्थिताः. प्रमुखे इत्युक्ते right in front of us. Right in front of us. तदेव. So अत्र तात्पर्यं किं दत्तमस्ति? यान् हत्वा वयं जीवितुं न शक्नुमः तादृशाः दुर्योधनादयः समरे उपस्थिताः सन्ति. युद्धे अन्यस्य हननम् अन्यस्य च जीवनम् इत्येतत् अवश्यं भावि means it will definitely happen. Yuddhe anyasya hananam anyasya cha jeevanam means some will die, some will live. That is that is inevitable. That is what happens in a war. Some people will live and some people will die. Tasmat, that is why yadi vayam jeevanam ichhamaha tarhi avashyam tesham maranam kangshaniyam. If you want to live, you definitely have to kill the other person. अथ वयं मरणम् इच्छामः ते कामं जीवन्ति. Here kamam should be taken as an avyayam, which means definitely, like surely. Okay, if you take it as a pumlinga or an apumsakalinga shabda, then kamam means desire. Okay, but there is avyayam also, kavyam, kamam. And in that avyayam form, the meaning of that word is surely, definitely. So vayam maranam ichhamaha te kamam jivanti. If we feel that okay, I am ready to lose my life, it is okay for me to lose this battle and die, then they will definitely live. Kintu samarashuranam asmakam etat avamanam bhavati. Now giving up, it is like giving up. So for a kshatriya, giving up is not the quality that is desirable. So avamanam bhavati. Tasmat anayoho kim asmakam uchitam iti na janimaha. So he does not have any desire to kill them and win over the kingdom or the wealth or anything for that matter. But at the same time, they are standing right there ready to fight. So if he kills, if he thinks that it is okay for me to lose the battle, they will definitely live. But it is not Kshatriya Dharma. And if he follows the Kshatriya Dharma and decides that I should live and I should defeat the enemy, then he has to kill them. But he doesn't want to kill them. So now he is in a confusion. Which of these two is a better option for me? Ask. Patatu Bhagini Sandhi. Sandhi. Vyaparanam. Sandhihi. Chaitat cha plus etat. Vruddhi sandhihi. Etat vidmaha. Etat plus vidmaha. Jastva sandhihi. Katarannaha. Katarat plus naha. Anunasika sandhihi. No gariyo yadva. Naha plus gariyaha. Visarga sandhihi. Sakaraha ukaraha gunaha. Gariyaha plus et. Visarga sandhihi. Sakaraha ukaraha gunaha. Et plus va. Jastva sandhi. No jayeyuhu. Nah plus jayeyuhu. Visarga sandhihi. Sakaraha ukaraha gunaha. Jiji vishamaste. Jiji vishamaha plus te. Visarga sandhihi. Sakaraha. Te vasthitaha. Te plus avasthitaha. Purva rupa sandhihi. Sudantaha. Avasthitaha. Avasthitaha. So stha dhatu. Stha dhatu ta. Kartan. Twantam. Tantam. Katarat. Tadditantaha. Katarat. Him plus itarach. Swardhe. Gariyaha. Guru plus iyasun. Iyasun. Atishaye. Atishayena guruhu ityartaha. Dhartarashtraha. Dhritarashtrasya aputram Pumamsi. Dhartarashtraha.
अस्तु. So किमपि शङ्काः सन्ति चेत् पृच्छन्तु. Any questions in this shloka? It is pretty much vriddhi sandhi, jashtva sandhi. We have Bhagini, avasyam bhavi. What is bhavi rupam, please? bhavi is definitely happens. It happens annattu. Definitely happens. Which lakara can it come to? Or is it twantam? Or is it krutantam? Whether it is a kridantam, let me see. Bhavi. Bhavi, one shabda is it is a niche. It is a niche pratyaya of bhu dhatu. Bhu dhatu. Okay. Niche pratyaya of bhu dhatu. Bhavayati antam kada. Atlane bhavi. Ikkada just bhavi తీసుకున్నారు. Bhavayati is a kriyapadam. Actually, here it is given as a napumsakalinga shabda of the bhavin. Bhavi. Ante, you can take it as niche. Niche, okay. Of the bhu Okay. dhatu. They common jivanti. See, within the common jivanti ante they live their desire and one second. చెప్పారు మీరు ఇందాక సరిగా అర్థం కాలేదు నాకు ఇందాక. ఒక్క నిమిషం, నేను వేరే దగ్గర చూస్తున్నాను. భూధాతు ఇప్పుడు చెప్పండి. తే కామం జీవంతి అంటే తే కామం జీవంతి అంటే దే విల్ డెఫినెట్లీ లివ్. ఇఫ్ వి ప్రిఫర్ టు డై, దెన్ ద శత్రు విల్ డెఫినెట్లీ లివ్. దే లివ్ ఫర్ దేర్ డిజైర్ లేదా అట్లా వస్తుందండి? కాదు. కామం ఇట్ సెల్ఫ్ మీన్స్ డెఫినెట్లీ. Here it is an avyayam. We have to take it as an avyayam here. Normally in Pumlinga Shabda and Napumsakalinga Shabda, it means desire. Okay. But here it is not, it is an avyayam. It's like avasyam andi. Emandi? Definite. Definite. Avasyam jivanti. Definitely. Okay. So definitely live is the meaning here. They will definitely live. If we prefer to die, vayam maranam ichchamaha chet, te kaman jivanti. They definitely, the Satru will definitely live because we are already prepared to die. So, so it is all in a mind game, right? Only when you are fighting, you have to have the attitude of I have to win this at any cost. Then only you will have a better chance of winning and living. If you feel that even if I die, it is okay, then automatically that complete commitment will not be there, and there is a good chance for you to die and for the enemy to win. So that is what is being said here. Okay, thank you. మరి ఇది యద్వా అంటే యుద్ధం చేసి అని వస్తుందా? ఎక్కడ యద్వా అంటే ఆకాంక్షలో యద్వా అంటే యుద్ధం చేసి అని వస్తుందా? యత్వా జై యదివా నా జై. ఎవరు గెలుస్తారని కదా. ఒకవేళ మనం గెలిచామా లేదా ఓడిపోయామా, నా జయేయు. అర్థమైంది. యత్వా. యత్వా అంటే ఇక్కడ యది వా అని కూడా తీసుకోవచ్చు. గరీయ అంటే గొప్పదని వస్తుందేమో కదా. గరీయ అంటే బెటర్. బెటర్ అని ఇది గరీయస్ సకారాంత శబ్దము. గరీయ విచ్ ఇస్ బెటర్, బిట్వీన్ ద టూ విచ్ ఇస్ బెటర్. అనంతరం అలివేలు భగిని పఠితుम् ఇచ్చతి వా శ్లోకం? आं भगिनि। कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः
यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम् पदच्छेदः कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तत् मे शिष्यः ते अहं साधि मां त्वां प्रपन्नम् पदपरिचयः कर्मण्यदोषोपहतस्वभावः अकारान्त पुंलिङ्ग प्रथमाविभक्ति एकवचनं क्षम्यतां कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः अकारान्त पुंलिङ्ग प्रथमाविभक्ति एकवचनं पृच्छामि पृच्छ प्रच्छ धातुः परस्मैपदी कर्तरि लट्लकारम् उत्तमपुरुष एकवचनं त्वां युष्मत् शब्दं दकारान्त सर्वनाम द्वितीयाविभक्ति एकवचनं धर्मसम्मूढचेताः धर्मसम्मूढचेतस् सकारान्तः पुंलिङ्गं प्रथमाविभक्ति एकवचनम् एकवचनमेव चेताः यत् यद् दकारान्तः सर्वनाम नपुंसकलिङ्गं प्रथमाविभक्ति एकवचनं श्रेयः श्रेयस् सकारान्त नपुंसकलिङ्ग प्रथमाविभक्ति एकवचनं स्यात् अस्धातुः परस्मैपदी कर्तरि विधिलिङ्गलकारं प्रथमपुरुष एकवचनं निश्चितम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग प्रथमाविभक्ति एकवचनं ब्रूहि भृङ्धातुः परस्मैपदी कर्तरि लोट्लकारं मध्यमपुरुष एकवचनं तत् तद् दकारान्त सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग द्वितीयाविभक्ति एकवचनं मे अस्मत् शब्दं दकारान्त सर्वनाम षष्ठी विभक्ति एकवचनं शिष्यः अकारान्त पुंलिङ्ग प्रथमाविभक्ति एकवचनं ते युष्मत् शब्दं दकारान्त सर्वनाम षष्ठी विभक्ति एकवचनम् अहम् अस्मत् शब्दं दकारान्त सर्वनाम प्रथमाविभक्ति एकवचनं साधि सास् परस्मैपदी कर्तरि लोट्लकारं मध्यमपुरुष एकवचनं माम् अस्मद् दकारान्त सर्वनाम द्वितीयाविभक्ति एकवचनं प्रपन्नम् अकारान्त पुंलिङ्ग द्वितीयाविभक्ति एकवचनं पदार्थः कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः लुब्धत्वदोषेण नष्टस्वभावः पृच्छामि प्रश्नं करोमि त्वां भवन्तं धर्मसम्मूढचेताः धर्मे मूढमनस्कः मे मम यत् निश्चितं श्रेयः यत् असन्दिग्धं हितं स्यात् भवेत् तत् ब्रूहि तद् वद अहं ते शिष्यः अहं तव शासनीयः त्वां प्रपन्नं त्वाम् उपगतं मां साधि माम् उपदिश अन्वयः कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः धर्मसम्मूढचेताः त्वां पृच्छामि यत् निश्चितं श्रेयः स्यात् तत् मे ब्रूहि अहं ते शिष्यः त्वां प्रपन्नं मां साधि धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः भगिनी। ओके अनन्तरम् आकाङ्क्षा भारती भगिनी पठितुम् इच्छति वा? आं महोदय। पृच्छामि क्रियापदम् अहं कीदृशः पृच्छामि अहं कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि अहं कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पुनश्च कीदृशः पृच्छामि अहं कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः धर्मसम्मूढचेताः पृच्छामि अहं धर्मसम्मूढचेताः कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः कं पृच्छामि अहं धर्मसम्मूढचेताः कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः त्वां पृच्छामि अहं धर्मसम्मूढचेताः कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः त्वां पृच्छामि किं ब्रूहि अहं धर्मसम्मूढचेताः कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः त्वां पृच्छामि तस्मात् तत् ब्रूहि अहं धर्मसम्मूढचेताः कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः त्वां पृच्छामि तस्मात् कीदृशं तत् ब्रूहि अहं धर्मसम्मूढचेताः कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः त्वां पृच्छामि तस्मात् यत् निश्चितं श्रेयः तत् ब्रूहि शिष्यः कः शिष्यः अहं शिष्यः अहं कस्य शिष्यः अहं ते शिष्यः
अहं ते शिष्यः तेन किम् अहं ते शिष्यः साधि कं साधि मां साधि कीदृशं मां साधि प्रपन्नं मां साधि कं प्रपन्नं मां साधि त्वां प्रपन्नं मां साधि तात्पर्यमपि पठतु। तात्पर्यम् एते सर्वे मदीयाः तस्मात् एतेषां न किञ्चिदपि हानिः भवेत् इति लुब्धत्वेन दोषेण इदानीं मम विचारशक्तिः नष्टा अस्ति धर्मविषये मम चेतः सम्मूढं नास्ति अतः पृच्छामि इदानीं मम यत् असन्दिग्धं श्रेयः तत् त्वं वद अहं त्वामेव शरणं गतः अस्मि माम् उपदिश धन्यवादः भगिनी। अत्र क्रियापदं किम्? पृच्छामि पृच्छामि। सो उत्तमपुरुष एकवचने अस्ति, अतः पदं किं भवति? अहं पृच्छामि अहं पृच्छामि। अहं श्लोके नास्ति, अध्याहृतं स्वीकर्तुं शक्नोति। अनन्तरं कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः इति किं भवति? Ante relation wise, what kind of relation does that word have in the sentence? अहं अहं कि विशेषणं विधेयविशेषणं वक्तुं शक्नोति। अहं कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि। నేను ఇటువంటి వాడినై అడుగుతున్నాను. ఎటువంటి వాడినై? కార్పణ్య దోషం వలన దోషోపహత స్వభావः, అటువంటి స్వభావము కలవాడినై, అటువంటి దోషము కలవాడినై ఈ ప్రశ్న అడుగుతున్నాను. ఓకే, సో దట్ విల్ బికమ్ విధేయ విశేషణ. పునః పునః కీదృశః? धर्मसम्मूढचेताः ధర్మసమ్మూఢచేతాः. పునః ధర్మసమ్మూఢచేతసుడనై మళ్ళీ ఈ ప్రశ్న అడుగుతున్నాను. అంటే మీన్స్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు థింక్ వాట్ ద ధర్మ ఈజ్. Okay, I'm not able to understand or think. In my thinking, that aspect is lost. So being a person who does not have that thinking in his mind, and also because of the dosha, the karpanya dosha, which is affecting my swabhava, becoming that person, I am asking you this question. Okay? Anantaram, kam pruchhami? Tvam. So tvam will be the karmapadam. Aham tvam pruchhami. Tvam will become the karmapadam. Karmapadam. Anantaram kim bruhi. So here we can also take aham dharma sammuda chetaha karpanya doshopahata swabhavah tam pruchhami tasmat kim bruhi. Tat bruhi. So here bruhi is also another kriya padam, right? So that also we can write it separately. So here karpanya doshopahata swabhavah pruchhami tvam dharma sammudha chetaha yat shreyah syat nishchitam bruhi tanme shishyasteham shadhi mam tvam prapannam. So here we have so many kriya padani actually. So this bruhi is another kriya padam. Kim bruhi? Tat bruhi. So aham pruchhami. Bruhi. Bruhi is in which madhyama purusha ekavachana. So what will be the kartrupadam for bruhi? त्वं Tvam. It is not there in the shloka. We can take it as adhyahritam. This is only for our clarity. Okay, if we write separately and for each kriyapadam, if we write the kartrupadam, then it will become more clear to us. So aham pruchhami. Aham tvam pruchhami. I have asked you. I am asking you. You tell. Tvam bruhi. Tvam kim bruhi? Tat bruhi. Okay, kidrisham tat? Yat nischitam shreyah tat bruhi. That which is definitely better.
That which is definitely better, that you tell me. Because I am asking this question with not having any clarity in my mind. So you tell me what is definitely better. Shreyaha is also like a tarapanta, iyasun. So that also means better here. So nishchitam bruhi, yat nishchitam bruhi, what is definitely better, that you tell. Okay. So atra yat nishchitam shreyaha, that will become the vakya karma. Tat bruhi. Anantaram shishyaha. So here again in this yat shreyah syat nishchitam syan nishchitam bruhi tanme shishyah te aham. So aham shishyah. So here aham shishyah. Asmi. You can tell aham shishyah asmi. I am like your disciple. Kasya shishyah te shishyah. I am your disciple. So aham te shishyah asmi. So for more clarity, you can add asti, asmi as the kriyapadam, So aham shishyah asmi. So shishyah will be vidheya visheshana, aham will be the kartripadam. Is aham in the shloka, it is there. Tanme shishyasteham. So shishyah te aham. Aham is there in the shloka. So aham, if we take asmi as the adhyahritam kriyapadam, then aham te shishyah asmi. I am your disciple. Tena kim shadhi. So what is shadhi? Tena kim. Here tena kim. Why is that given is, so by saying or by declaring that I am your disciple, what is meant here? What is meant? So you can tell me. You can tell me what to do. Okay? Upadesha. So shadhi means to tell, like to tell me what to do. So mam shadhi. So tell me. Again, shadhi is in which lotlakara, madhyama purusha, ekavachana. So the kartripadam for shadhi is also tvam. So tvam mam shadhi. So the relation between aham te shishyah asmi and tvam mam shadhi. The relation between these two sentences is I am your disciple. That is why you tell me. Okay, you tell me. Kidrisham mam shadhi, prapannam mam shadhi. Prapannam means completely surrendered. I have completely surrendered to you. To that kind of me who have surrendered to you, you tell. Kam prapannam mam shadhi, tvam prapannam mam shadhi. So to whom did he surrender? To Krishna. So I have surrendered to you. Okay, tvam prapannam mam shadhi. So here it is given, everything is given in one sequence only, except for Shishyaha. Only that is separated. But you can separate even Bruhi, you can separate even Shadhi, and between the two sentences, Tena Kim. That is the connecting factor. Means there should be some kind of relation between the two sentences. And by relation, what I mean is dependency. So, aham te shishyaha asmi. Tvam mam shadhi. So I am your disciple, you tell me. So tena kim, by being your disciple, what does it mean? That you tell me, because I have completely surrendered to you. Okay? Madam, a small doubt. In the last sentence, actually, the adhyahara without that is slightly difficult to understand. Tvam prapannam mam, tvam sadhi. Correct. Because Swami is also Dvitiya Bhakti. Mam is also Dvitiya Bhakti. Prapannam is adjective to Mam. Tvam Prapannam Mam. Tvam Sadhi. The Tvam Adhyaharam we have to, let be more clear. So tvam can be taken as karmapadam to prapannam. Then it both will be Dvitiya Bhakti. In Telugu translation, how do you make Tvam Ninnu, Prapannam Sharanu Pondina, Mam Nannu, Sadhi.
సూచన ఇమ్ము. నీవు సూచన ఇమ్ము. త్వం అనేది అక్కడ త్వం వేరు త్వం వేరు కదా. ఇక్కడ త్వం అనేది ద్వితీయ విభక్తిలో ఉంది కాబట్టి ఇది కర్త కింద నాకు అర్థం కావట్లేదు. కాదు, ఒక్క సెకండ్ అండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ త్వాం అనేది ఇట్ ఈస్ ద్వితీయ విభక్తి ఓన్లీ. ఇట్ ఈస్ నాట్ కర్తృపదం. త్వం వి హ్యావ్ టు టేక్ యాజ్ అధ్యాహృతం ఫర్ షాది. త్వం యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ అధ్యాహారం. త్వం ప్రపన్నం మాం త్వం షాది. సో హియర్ వన్ సెకండ్. త్వాం ఇస్ ఇన్ ద్వితీయ విభక్తి ఓన్లీ. నిన్ను ఆర్ నీకు సరెండర్ అయిన నన్ను నువ్వు రక్షించు. నువ్వు అన్నది అక్కడ అధ్యాహారం కింద చేసుకుంటే కానీ కంప్లీట్ మీనింగ్ రావట్లేదు. కరెక్ట్. దట్ ఈస్ వై ఐ కీప్ టెలింగ్, మనం ఎప్పుడు కర్తృపదం అధ్యాహృతం, కర్తృపదం అంటే ఫర్ విచ్ వీ హ్యావ్ ఆకాంక్ష, డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు టేక్ దట్ as అధ్యాహృతం ఫర్ మోర్ క్లారిటీ. సో హియర్ త్వాం ఇస్ కర్మపదం టు ప్రపన్నం. No, prapanam mam is tvam prapanam mam. Okay, tvam prapanna or prapanam is this one is also adjective to mam also. No, no, tvam is tvam prapanam. Okay. Prapannam can be taken as adjective to mam. That is fine. Okay. But what I am saying is tvam is karmapadam to prapannam, because prapannam here is a ktha pratyayanta. Yes. Because it is ktha pratyayanta. Ktha pratyayanta words can act as kriyapadam on one side and as adjective to the on the other side. Yes. So here prapannam is kriyapadam to tvam and adjective to mam. Adjective to mam. But tvam adhyahara is missing. For clarity purpose, tvam also should be there. Yes. Correct. We have to add tvam as adhyahritam, which will be the kartrupadam for shadi. Yes. Otherwise, everything is in Dvitiya Bhakti, no karta, nothing is there like that. Yes. Okay. Any other questions? Anybody in this shloka? Okay. Vyakaranam. Jayprad garu chadutara? Or madam, ఇంకోటి అసలే మా శాధి మాం త్వం ప్రపన్నం మాం శాధి. If you write like that, the sloka will be, we are changing the sloka, but as a sentence wise it is okay. Tvam prapannam maam శాధి, that is also okay. Wait. So why did you remove tvam? Instead of tvam, I made it as tvam. Suppose if I make tvam ప్రపన్నం మాం శాధి, నువ్వు శరణు కోరిన నన్ను రక్షించుము. అలా కూడా చెప్పకూడదు. కాదు, నిన్ను శరణు కోరిన నన్ను నువ్వు రక్షించు. సో ఇక్కడ నిన్ను శరణు కోరిన అంటే త్వామని రావాలి, తప్పదు. త్వామని రావాలి. ఓకే. జయప్రద గారు నమస్తే అండి. నమస్తే. వ్యాకరణం సంధిహి శ్రేయః యత్ ప్లస్ శ్రేయః శుత్వం చత్వసంధి. స్యానిశ్చితం స్యాత్ ప్లస్ నిశ్చితం అనునాసిక సంధి. తన్మే తత్ ప్లస్ మే జస్త్వం అనునాసిక సంధి. శిష్యస్తే శిష్యః ప్లస్ తే విసర్గ సంధి సకారః. తేహం తే ప్లస్ అహం పూర్వరూప సంధి. సమాసః కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావః. కార్పణ్యం దోషః కర్మధారయః. కార్పణ్య దోషణ ఉపహతః దోషేణ ఉపహతః. కార్పణ్య దోషోపహతః తృతీయ తత్పురుషః. కార్పణ్య దోషోపహతః స్వభావః యస్య సః బహువ్రీహిః. ధర్మ సమ్మూఢచేతాః. ధర్మే సమ్మూఢం సప్తమీ తత్పురుషః. ధర్మ సమ్మూఢం చేతః యస్య సః బహువ్రీహిః. కృదంతః నిశ్చితం
nis plus chi plus tah, ta karmani, sishyah, sas plus kyap, karmani, शासनीयः इत्यर्थः प्रपन्नं प्रा प्लस पद प्लस ता कर्तरि ధన్యవాదాలు భగిని. ధన్యవాదాలు. సో ఇక్కడ బేసికల్ గా ఇన్ ద సమాస కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావ కార్పణ్యం దోష కార్పణ్య దోష కర్మధారయ విశేషణ పూర్వపద కర్మధారయ సమాసం అనంతరం కార్పణ్య దోషేణ ఉపహతః కార్పణ్య దోషోపహతః తృతీయా తత్పురుషः ఉపహతః మీన్స్ హీ హూ ఇస్ weakened by what? Karpanya doshena. So upahataha, he who is weakened by what? Karpanya doshena. So tritiya tatpurusha, because uttarapada pradhanyata asti. Anantaram karpanya doshopahataha swabhavaha yasya saha, he who has the swabhava of karpanya doshopahataha bahuvrihihi. So that is this samasa. Anantaram dharma sammudha chetaha. Dharme sammudham. Dharma sammudham saptami tatpurusha. Sammudham, ignorance. We can take it as ignorance. Dharma sammudham chetaha yasya saha bahuvrihihi. So he who has a mind which is ignorant of dharma. Okay, chetaha is a chetas sakaranta napumsakalinga shabdaha. So dharma sammudham chetaha yasya saha bahuvrihi. So once it becomes, though chetaha is chetas sakaranta napumsakalinga shabdam, the samasapadam dharma sammudha chetas is a sakaranta pumlinga shabdam it will become. Okay, because it is representing a person. So there sakaranta pumlinga shabda rupani will be a little different than sakaranta napumsakalinga rupani. In sakaranta napumsakalinga you will get like chetaha, chetasi, chetangsi, like that you will get. Whereas sakaranta pumlinga shabdaha chetaha, chetasau, chetasaha, like that we'll get for sakaranta pumlinga. So such things we have to watch out. That is why chetaha, though it is chetaha, it is ekavachanam only. Okay, sakaranta pumlinga shabda prathama vibhakti rupam will be will have akaranta and visarga like chetaha. So we have to remember that. Why? Because otherwise it appears like a bahuvachana rupam, which is not. Anantaram kridantaha. So nis उपसर्ग ची धातोः क्त प्रत्ययान्तं निश्चितं. शिष्यः शास् धातोः क्यप् प्रत्ययं शासनीयः इत्यर्थः. అంటే शिष्यः means he who can be ordered is called शिष्यः, disciple. So మనకి ఆ शिष्यः అనే పదం ఎలా వచ్చింది? శాస్ ధాతోः క్యప్ ప్రత్యయం యోజయిత్వా शिष्यः इति भवति. शासनीयः, he who can be ordered on. प्रपन्नं प्र उपसर्ग पद धातोः क्त प्रत्ययम्. ఓకే మేడం చిన్న డౌట్. ఇప్పుడు తన్మే అని ఉంది కదా, అది తత్ ప్లస్ మే డైరెక్ట్లీ అనునాసిక సంధి చేయకూడదా? తన్మే తత్ ప్లస్ మే. సో డైరెక్ట్లీ అనునాసిక సంధి చేయకూడదా? అనునాసిక సంధి రూల్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద అదే అనునాసికం పరమైనప్పుడు ఆ పంచమాక్ష తవర్గకి నకారం వస్తుంది, అంతే కదా? పూర్వపదస్య అంతిమ రూపం కిం భవితవ్యం? Without suppose directly you do it, like what will happen? Directly we are getting the final word is tanme only, no? Though tat is first to be changed to tad, where you do tat tha dat dhana. In the same vargana it is there. You can apply, no, anunasika. Why we should apply first to just word, then whether it is ta or da, both are final word is now only, no?
for Anunasika Sandhi, the rule is Vargiya Vyanjanani, Vargiya Vyanjanani followed by any Anunasika sound. Okay. Vargi, ta is also Vargivanjanam, da is also Vargivanjanam. Is there any ta should be changed to da before doing why we have to do it? I couldn't get that point. So we wait. Nityam kada bhavati if it is a suffix. Okay. Vikalpena kada bhavati vargiya vyanjanani plus anunasikah if it is a different word. If it is Vargivanjana plus Anunasika, it is carrying no. जष्ट्वसन्धेः नियमं निमित्तं किमर्थम् अस्ति इति अहं चिन्तयामि. Even if you skip, we will get it. That is what I want to say. Even if we skip Jastvasandhi, even if we skip Jastvasandhi, Anunasika Sandhi can still be applied. That is what I mean. Only one thing that I can think of is what is it called? Mana Paniniya Sutralallo, there is a concept called Purvatra Siddham. There is a concept called Purvatra Siddham, Purvatra Asiddham. That is the Padavibhaga there. So here Ashtadhyayi, so 8 adhyayas we have. The last 3 adhyayas. Sorry. Okay, that the Sapada, Saptaka and 3 adhyayas of 8. No, that is all okay. If you remember all the sequence which should be applied and like that. So here, one second. So here, according to that Purvatra Siddham Sutram, unless the Jashtva Sandhi is applied, the next one cannot be applied. That rule is also there. We'll discuss that more when we are doing the Ashtadhyayi Sutras. We had the same question earlier also, where the Shutva Sandhi and Jashtva Sandhi, there is Nimittam for both, but we applied one before the other. Though we could have directly applied Shutva Sandhi, we still applied Jashtva Sandhi and then again did Shutva Sandhi in one case. The previous shlokas or a few classes ago. There also we had the same question. That is because of this Purvatra Siddham Sutra. Okay, we'll discuss that in more detail when we are studying the sutras. When we study. Bhagini, it is the Lopa Shakalasya, that is the sutram, sutra number 8319. Lopaha Shakalyasya is in some cases Lopaha Bhavati. So Lopaha Shakalyasya is used for whenever a Lopa happens, that is one of the sutra that is used for the Lopa to take place. There is one more sutra. There are 2 sutras for Lopa to happen. Lopaha Shakalyasya is used in some cases and the other one is used in other cases. This Purvatra Siddham is a totally different sutra. Oh, okay. Purvatra Siddham is Purvatra Asiddham. That is the Padavibhaga. The last 3 padas, 8.2, 8.3, 8.4. In the 8th adhyaya, the 2, 3, and 4, they, as per the previous padas, these 3 padas do not exist with respect to the previous padas. That is what that sutra says. Purvatra Siddham means with respect to the sutras before these 3 padas, these 3 padas do not exist. That is the meaning of that. So that is the reason why even when we do the Yantavanta Lopasandhi, even though there is Vittam for a Gunasandhi or Savarna Dirgha Sandhi to happen, we don't do that. We say Prakriti Bhava. And we do not apply the Savarna Dirgha Sandhi or Guna Sandhi, even though there is Nimittam for that. Why? Because of this Purvatra Siddham only. Because the Yakara Vakara Lopa Sandhi happens because that sutra which defines the Yakara Vakara Lopa is in this 3 padas. It is
It is one of the sutra which is in these three padas. So as per the Savarna Dirgha Sandhi rule, which is in the 6th Adhyaya or something, these sutras do not exist. So the Savarna Dirgha Sandhi cannot, that sutra cannot see this lopa, yakara lopa. So without yakara lopa, there is no nimittam for Savarna Dirgha Sandhi or Guna Sandhi. And that sutra is unable to see the action of this sutra because in its context, this sutra doesn't even exist. So as per this sutra, which is in the 8th adhyaya of the 2nd, 3rd or 4th pada, the yakara lopa happened, but that cannot be recognized by the sutras of until 8.1. From 1.1 to 8.1, those sutras cannot see this. So in their view, the yakara is still there. Because as per them, the yakara vakara lopa sandhi sutra is not there. It does not exist. So as per them, the yakara is still there. So there is no nimittam for Savarna Dirgha Sandhi, and that is why Savarna Dirgha Sandhi cannot take place. So we write it as though there is nimittam for Savarna Dirgha Sandhi or Guna Sandhi, it does not take place, and so we call it Prakriti Bhava. Prakriti Bhava is even when there is nimittam for any sandhi to happen, when it does not take place, we call it Prakriti Bhava. So that is how we state that. So similarly, within these three padas also, within these three padas, 8.2, 8.3 and 8.4, Purvatra Siddham again applies. Means for every sutra, the next sutra does not exist. So, for example, if you look at 8.2.1, the first sutra of the second pada of 8th adhyaya, in its context, the next sutra does not exist. Okay. So Jashtva Sandhi comes before Anunasika Sandhi, say for example. I have to check first. But so unless the Jashtva Sandhi happens, you cannot apply the next sutra. So though we can technically, as per the rules, though here tat plus me, Anunasika Sandhi can be directly applied. But it can be directly applied as per the Anunasika Sandhi rule. But this Anunasika Sandhi Sutram maybe is after the Jashtva Sandhi Sutram. So it cannot happen until the Jashtva Sandhi takes place. Okay. So, so briefly, this is it. When we are studying the sutras, we can see more examples and see how it works. But Purvatra Siddham, that is the sutra for this. Okay, because I have seen somewhere in this textbook when they were within the Vyakarana section where the sandhi is written, they will write a particular sandhi and then they will write next Prakriti Swabhava Bhava. And I was trying to figure it out what kind of a rule is there in Prakriti Bhava that is ruling this sandhi. But I couldn't figure it out. Today you explained it. Thank you. Okay. So that we covered in the Sandhi lesson when we did the Sandhi. I know I missed out on that, but it's okay. I have a lot to catch up with your classes. Okay, no worries. Thank you. So, so like this for everything, there is a reason. So those we have to, have a special class. I'm working on that, on preparing for all that, because they are so interdependent. It is not a straightforward one sutra which will give us an answer to this. So they are all dependent. So it takes a little time to gather all that information, put it in one place, and then it will be easy for us to discuss, which we'll do eventually. But as and when I come across it, and if we have the same context in the class, I will, I'll keep sharing. Okay, so the next shloka, Ramurthy Mahodaya. Just a small note. Just okay. When you know Ashtadhyaya and sequence and Purvatra, then all those rules, then we could apply. Suppose in the exam, not normal exam or interview or some such thing, Tat plus may directly, we can say that because may is the Ma is Anunasika is Para. So directly we can say Anunasika Sandhi, no? Then we will not remember now because in a class you can discussion or
we have the Ashtadhyayi book before you, then which has come with numbers and other things, then what is allowed, what is not allowed, we can figure out. Yes, yes. When book is not there, Adhyaya, Sutra numbers are not there, then we are get directly that form, direct form, we can get it, we can directly apply. So like how some of the That rules, is what I like, feel sometimes. I understand. Sometimes when it is, suppose what they say, where we have to be careful is, suppose once you apply in Visarga Sandhi also, once you apply U, then sometimes we cannot do that Guna Sandhi. There we can say such rules. Purva Prasiddham or the Sapada Saptadhyayi, then Ashtadhyayi, the last three padas, then which rule cannot be applied. Once you apply rule, we cannot apply the previous rule. If you know the sutra numbers in a classroom, if you got the exact numbers, then we can say. In application wise, normally we can say slightly difficult to follow. That's all what I mean. Correct, correct. What you are saying is correct. Certain things which we more commonly use, like yakara vakara lopa, after doing yakara vakara lopa, now we are very comfortable to remember that prakriti bhava happens, and so even though there is nimittam for savarna dirgha sandhi and guna sandhi, we don't do it. That has we have done it so many times that now we remember that very well. So similarly, even these rules, occasionally whatever we come across, also more number of times we come across the same situation, slowly we'll be able to remember those also. Once or twice, very rarely, if something happens, then obviously it is difficult for us to remember. But more number of times, if we are coming across the same rule, then slowly it will be easy for us to remember. So this will follow in one such category. So Okay, hopefully, the previous one he has not mentioned like that. In that case, Syat plus Nityatam, there also Ta and Na are there. Okay, Ta is followed by Anunasika Na. Ta will become Na, Syan plus Nishtitam, Syan, Anunasikam only directly he has given. Yeah, there he has not said it Jastva necessity. There Syat plus Nishchitam, Syan Nishchitam. Directly Anunasikam only, there he said. There, Okay, I don't want to prolong the time for this small doubt, but you can proceed ahead, no problem. This is my doubt only, that's all. Of I course, don't want to waste entire class time on this one. See, many times the way each of us will look at the perspective of each of us will be different. So what may not occur to me might occur to you. So by asking, actually, it will help me also to investigate why the Jashtvam was not taken in the prior case and only here. So that is something we need to further look into. So I don't mind even if you ask, it actually helps all of us to learn, because not everybody thinks alike. So what might occur to somebody, the others may not. But the final question, if you ask, it will help everybody. So it's okay. Okay, no problem, no problem. I'll definitely look into this and see why the Jashtvam is not applied here. Because it is the same case. Takarat pare nakaraha anunasikaha asti. Astu. Anantaram. So the next shloka, I asked Ramurthy Mahodaya, patitum ichchati va? I'll read later, madam. Sorry. No worries. Chari Mahodaya. Chari Mahodaya. Mहोदय नमस्कारः. Namaskaram. नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृतम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् न हि पदच्छेदः न हि प्रपश्यामि मम अपनुद्यात् यत् शोकं यच्चोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ
असपत्नं वृद्धं राज्यं सुराणाम् अपि च आधिपत्यम् पदपरिचयः न हि अव्ययं प्रपश्यामि प्लस दृशिर्धातु परस्मैपदी कर्तरि लट् उत्तमपुरुष एकवचन मम अस्मत् शब्दः दकारान्त सर्वनाम षष्ठी एकवचन अपनुद्यात् अप प्लस नुद् परस्मैपदी विधिर्लिङ्ग् प्रथमपुरुष एकवचन यत् यद् दकारान्त सर्वनाम नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन शोकम् अकारान्त पुंलिंग द्वितीय एकवचन उच्चोषणम् अकारान्त पुंलिंग द्वितीय एकवचन इंद्रियाणाम् अकारान्त नपुंसकलिंग षष्ठी बहुवचनम् अवाप्य लवन्तम् अव्ययम् भूमौ इकारान्त स्त्रीलिंग सप्तमी एकवचनम् असपत्नम् अकारान्त नपुंसकलिंग द्वितीय एकवचनम् वृद्धम् अकारान्त नपुंसकलिंग द्वितीय एकवचनम् राज्यम् अकारान्त नपुंसकलिंग द्वितीय एकवचनम् सुराणाम् अकारान्त पुंलिंग षष्ठी बहुवचनम् अपि अव्ययम् च अव्ययम् आधिपत्यम् अकारान्त नपुंसकलिंग द्वितीय एकवचनम् पदार्थः अपि पठनीयम् पठतु महोदय पदार्थः भूमौ महीतले असपत्नम् प्रतिस्पर्धी विरहितम् वृद्धं धनधान्यादिभिः समृद्धं राज्यं च सुराणां देवानां आधिपत्यं स्वामित्वम् अवाप्य अपि प्राप्य अपि मम इन्द्रियाणाम् उच्चोषणं शोकं दुःखं यत् अपनुद्यात् यत् दूरीकुर्यात् तत् न हि प्रपश्यामि विशेषतः न पश्यामि अन्वयः भूमौ असपत्नं वृद्धं महत् राज्यं सुराणाम् आधिपत्यं च अवाप्य अपि स्थितस्य मम यत् इन्द्रियाणाम् उच्चोषणं शोकम् अपनुद्यात् तत् कर्म न हि प्रपश्यामि धन्यवादः Who would like to read the Akanksha? Sulochana Bhagini. Sulochana Bhagini patitum ichchati va? Sri Lakshmi Bhagini. Allirani Bhagini patitum ichchati va? आम् आकांक्षा नहि प्रपश्यामि नहि पश्यामि किं नहि प्रपश्यामि तत्कर्म नहि प्रपश्यामि कीदृशं तत्कर्म नहि प्रपश्यामि यद् अपनुद्यात् तत्कर्म नहि प्रपश्यामि तत् किम् अपनुद्यात् यत् कर्म नहि प्रपश्यामि यत् शोकम् अपनुद्यात् तत्कर्म नहि प्रपश्यामि तत् कीदृशं शोकम् अपनुद्यात् यत् कर्म नहि प्रपश्यामि यत् उच्छोषणं शोकम् अपनुद्यात् तत् कर्म नहि प्रपश्यामि तत् केषाम् उच्छोषणं शोकम् अपनुद्यात् यत् कर्म नहि प्रपश्यामि यत् इन्द्रियाणाम् उच्छोषणं शोकम् अपनुद्यात् तत् कर्म नहि प्रपश्यामि किं कृत्वापि स्थितस्य तत् इन्द्रियाणाम् उच्छोषणं शोकम् अपनुद्यात् यत् कर्म नहि प्रपश्यामि अवाप्यपि स्थितस्य यत् इन्द्रियाणाम् उच्छोषणं शोकम् अपनुद्यात् तत् कर्म नहि प्रपश्यामि
अवाप्यापि स्थितस्य तस्य यत् इन्द्रियाणाम् उच्छोषणं शोकम् अपनुज्यात् तत्कर्म नहि प्रपश्यामि अवाप्यापि स्थितस्य मम यत् इन्द्रियाणाम् उच्छोषणं शोकम् अपनुज्यात् तत्कर्म नहि प्रपश्यामि किं अवाप्यापि स्थितस्य मम तत् इन्द्रियाणाम् उच्छोषणं शोकम् अपनुज्यात् यत्कर्म नहि प्रपश्यामि राज्यम् आधिपत्यं च अवाप्यापि स्थितस्य मम यत् इन्द्रियाणाम् उच्छोषणं शोकम् अपनुज्यात् तत्कर्म नहि प्रपश्यामि कीदृशं राज्यं केषाम् आधिपत्यं च अवाप्यापि स्थितस्य मम तत् इन्द्रियाणाम् उच्छोषणं शोकम् अपनुज्यात् यत्कर्म नहि प्रपश्यामि असपत्नं राज्यं सुराणाम् आधिपत्यं च अवाप्यापि स्थितस्य मम यत् इन्द्रियाणाम् उच्छोषणं शोकम् अपनुज्यात् तत्कर्म नहि प्रपश्यामि पुनश्च कीदृशम् असपत्नं राज्यं सुराणाम् आधिपत्यं च अवाप्यापि स्थितस्य मम तत् इन्द्रियाणाम् उच्छोषणं शोकम् अपनुज्यात् यत् कर्म नहि प्रपश्यामि वृद्धम् असपत्नं राज्यं सुराणाम् आधिपत्यं च अवाप्यापि स्थितस्य मम यत् इन्द्रियाणाम् उच्छोषणं शोकम् अपनुज्यात् तत् कर्म नहि प्रपश्यामि कुत्र वृद्धम् असपत्नं राज्यं सुराणाम् आधिपत्यं च अवाप्यापि स्थितस्य मम तत् इन्द्रियाणाम् उच्छोषणं शोकम् अपनुज्यात् तत् कर्म नहि प्रपश्यामि भूमौ वृद्धम् असपत्नं राज्यं सुराणाम् आधिपत्यं च अवाप्यापि स्थितस्य मम यत् इन्द्रियाणाम् उच्छोषणं शोकम् अपनुज्यात् तत् कर्म नहि प्रपश्यामि तात्पर्यं मया भूमौ अस्यां निष्कण्टकं समृद्धं राज्यं प्राप्येत देवानां च आधिपत्यं लभ्येत तथापि इन्द्रियाणां विशेषकः अयं शोकः गुरुबन्धवादीनां हननेच्छया समुत्पन्नः येन दूरीभवति तादृशं किमपि कर्म न पश्यामि धन्यवादः भगिनि अत्र क्रियापदं किम् नहि प्रपश्यामि नहि प्रपश्यामि सो कर्तृपदं किं भवति अहं नहि प्रपश्यामि कर्मपदं कर्म तत् कर्म नहि प्रपश्यामि अहं तत् कर्म नहि प्रपश्यामि कीदृशं कर्म यत् अपनुज्यात् तत् कर्म नहि प्रपश्यामि अपनुद्यात् అంటే ప్రతిస్పర్ధ విరహితం కాదు సపత్నం अपनुज्यात् दूरीकुर्यात् तत् कर्म यद् अपनुद्यात् तत् कर्म नहि प्रपश्यामि అంటే that which keeps it away that kind of karma I am unable to see ante whatever is causing this worry to come out of it I am unable to see any karma that brings me out of it in that sense we can take yat shokam tat kim apanudyat yat karma nahi prapashyami शोकम् अपनुज्यात् शोकं दूरीकुर्यात् तत् शोकं तत् कर्म so here that yat is nothing but shokam okay yat shokam apanudyat tat karma nahi prapashyami so here what will apanudyat be अपनुज्यात् शोकं दूरीकुर्यात् तत् कर्म नहि प्रपश्यामि so apanudyat here is a kriyapadam eva अपनुज्यात् so shokam apanudyat tat karma nahi prapashyami so here nahi prapashyami is kriyapadam tat karma is karma padam here tat will be visheshana to karma yat shokam apanudyat so here tat
So here yat is also yat Shesham. shokam. Shokam. Tat karma nahi prapashyami. So here apanudyat. What will apanudyat be? Duri. Tat karma. It is a kriya padam here. It is a kriya padam. Yat shokam apanudyat. Here what will shokam be? Shokam. Shokam will be kartripadam to apanudyat. We are on page number 71, Bhagini. Lakshmi Bhagini. Astu Bhagini, ధన్యవాదాలు. So shokam apanudyat. Shokanni duram cheyadam. Kidrisham shokam. Kidrisham shokam, uchchoshanam shokam. So uchchoshanam will be visheshana to shokam. What is uchchoshanam? Shoshakam. Ante tagginchagalagattam ani. Okay, that which can be lessened. Lokan taggichedi. Duran chesedi karma. I don't nahi know. Prapashyami. Na pashyami. Nahi prapashyami. Tat kesham uchchoshanam. Kesham, yavari, whose shokam should be ready. Deni yokka indriyanam. Indriyanam apanudyat tat karma nahi prapashyami. Kim kritvapi sthitasya. So here indriyanam will be shashti sambandha because it is in shashti vibhakti and it has of the indriyas. It is not a relation or anything. It is just of the indriyas. So it is a shashti sambandha to uchchoshanam. Indriyanam uchchoshanam shokam apanudyat tat karma nahi prapashyami. Nahi prapashyami. Kim kritvapi sthitasya tat indriyanam uchchoshanam shokam apanudyat yat karma nahi prapashyami avapya. Avapyapi. Avapyapi. Avapya. What is avapya here? Avapya. Prapya. Even after I have obtained. Even after I have obtained and I'm standing here, sthitasya, avapya api sthitasya, yat indriyanam uchchoshanam shokam apnuyat. Kim avapya? Rajyam adhipatyam cha avapya. Rajyam Suranam adhipatyam cha. So Rajyam adhipatyam cha. So even after obtaining the kingdom and the adhipatyam, still I don't know which action will reduce shokam. Kasya indriyanam, mama indriyanam uchchoshanam. Mama indriyanam uchchoshanam. So kim avapya? Rajyam adhipatyam. Kidrisham rajyam asapatnam rajyam. Asapatnam rajyam suranam adhipatyam. Suranam adhipatyam. So asapatnam will be visheshana to rajyam. Suranam adhipatyam. Suranam again is shashti sambandha to adhipatyam. Okay, ante means adhipatyam over the suras. Okay, adhipatyam is ruling over somebody. So ruling over whom? Over the sura. So asapatnam is that which is not disturbed. Okay, on which there are no more shatru. A kingdom which does not have any shatrus is called asapatnam rajyam. Anantaram punascha kidrisham asapatnam rajyam riddham asapatnam rajyam. So the rajyam will be flourishing. That kind of rajyam. Dhanadhanya abhiruddhi. Kutra bhumau. So on this earth, even after obtaining a kingdom which is prospering and which does not have any enemies, and even if I have the adhipatyam over all the gods, still I am unable
or I don't know, or I cannot see which kind of karma will help me reduce my sorrow. Shokam. Shoka. That I am unable to see. Maya bhumau asyam nishkantakam samriddham rajyam prapyet devanam cha adhipatyam labhyet tathapi indriyanam vishoshakah ayam shokah gurubandhavadinam hananechaya samutpannah yena duri bhavati tadrisham kimapi karma na pashyami. So I will be updating all this only after killing my bandhus and gurus. So after killing them and even after I obtain all this, I don't see which action of mine can reduce my shokam. Karo. Astu. Anantaram vyakaranam. Chadutara Bhagini? Sandhi. Mamanupajjat. Mama anupajjat. Savana dirghasandhi. Yachokam. Yat shokam. Shutva sandhi. Shatva sandhi. Shatva sandhi. Bhumava sapatnam. Bhumau asapatnam. Bhumava sapatnam. Yantavanta desham. Chadipachyam. Cha adhipachyam. Cha adhipachyam. Savana dirghasandhi. Samasah asapatnam. Na vidyate sapatnaha. यस्य तत् नैबहुरिः कृदन्तः उच्छोषणम् उत् शिष्य ल्युट् प्रत्ययम् उच्छोषणं कर्तरि अवाप्य आप उपसर्गः आप धातुः लेप् अवाप्य तद्धितान्तः राज्यं राजन् यत् किमर् कर्मार्थे भावार्थे वा राज्ञः कर्मभावः वा इत्यर्थः राज्यम राजन यत् राज्यम आधिपत्यम अधिपति प्लस एक भावे अधिपति त्वम अधिपतित्वम इत्यर्थः आधिपत्यम अधिपति एक धन्यवादः So atra savarna dirgha sandhi shrutva sandhi etat sarvam sulabhamev. Anantaram asapatnam na vidyate sapatnaha yasya tat nai bahuvrihi. So sapatnaha ityukte he who has an enemy. You can say it as he who has an enemy is called sapatnaha. Na vidyate sapatnaha, where there is no enemy. Yasya tat, atra rajyam. This is used as visheshana to rajyam. So it will become napumsaka. Okay, yasya tat. So asapatnam rajyam. Okay, if you want to refer to a person as he who does not have any enemies, then asapatnaha you can say. Here we are referring to a rajyam in napumsaka, so it is in napumsaka. So this is nai bahuvrihi. Anantaram uchchoshanam. These are kridantas. So ut upasarga shush. Shush means to become dry or shrink, or in this case with the ut, it is taken as like lessening or removing the meaning. Anantaram avapya, lyabanta of ap dhatu, ava upasarga. Anantaram rajyam, tadhittanta. So rajnyaha karma bhavaha va ityarthaha. Rajnyaha ante of the king. Rajnyaha means Raja, right? It is the Shashti Vibhakti of Raja Shabda, Rajan Shabda. So of the kingdom or of the king. So that which belongs to a king ananachu. Karmarthe bhavarthe. Rajnyaha purushaha, Raja purushaha. Means a man or a person belonging to the king or working for the king. So here also Rajyam is that which belongs to a king or of quality. Here if you take the bhavartha, quality of a king. If you take the karma, that which belongs to a king. In that sense we can take. Means Rajyam. Adhipatyam, adhipati plus yak pratyayanta. This is used in bhavartha. Adhipatitvam ityarthaha. Okay. Anantara. Next shloka.
Subbarao Mahodaya. Can I read, madam? महोदय संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परं तप नयोऽस्त्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः पदच्छेदः संजयः उवाच एवम् उक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परं तप नायोऽस्त्ये इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः पदपरिचयः एवम् अव्ययम् उक्त्वा क्त्वान्तम् अव्ययम् ऋषिकेशम् अकारान्त पुल्लिंग द्वितीय एकवचनं गुडाकेशः अकारान्त पुल्लिंग प्रथम एकवचनं परं तप अकारान्त पुल्लिंग संबोधन एकवचनं न अव्ययम् योस्त्ये युद्ध धातु आत्मनेपदी कर्तरि लृट् उत्तम पुरुष एकवचनम् इति अव्ययम् गोविन्दम् अकारान्त पुल्लिंग द्वितीय एकवचनम् उक्त्वा त्वाङ्क्तम् अव्ययम् तूष्णीम् अव्ययम् बभूव भूधातु परस्मैपदी कर्तरि लिट् प्रथम पुरुष एकवचनम् हा अव्ययम् पदार्थः परं तप हे धृतराष्ट्र ऋषिकेशं श्रीकृष्णम् एवम् अनेन प्रकारेण उक्त्वा कथयित्वा गुडाकेशः अर्जुनः न योस्त्य इति युद्धं न करिष्यामि इति गोविन्दं कृष्णम् उक्त्वा कथयित्वा तूष्णीं मौनी बभूवः अभवत् किल अन्वयः परन्तप ऋषिकेशम् एवम् उक्त्वा गुडाकेशः न योस्त्ये इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूव अन्वयः अपि पठतु महोदय अन्वय चदवेనండి आकांक्षा बभूव कः बभूव गुडाकेशः बभूव गुडाकेशः कथं बभूव गुडाकेशः तूष्णीं बभूव किं कृत्वा गुडाकेशः तूष्णीं बभूव उक्त्वा गुडाकेशः तूष्णीं बभूव किम् उक्त्वा गुडाकेशः तूष्णीं बभूव एवम् उक्त्वा गुडाकेशः तूष्णीं बभूव कम् एवम् उक्त्वा गुडाकेशः तूष्णीं बभूव ऋषिकेशम् एवम् उक्त्वा गुडाकेशः तूष्णीं बभूव ऋषिकेशम् एवम् उक्त्वा गुडाकेशः किं कृत्वा तूष्णीं बभूव ऋषिकेशम् एवम् उक्त्वा गुडाकेशः उक्त्वा तूष्णीं बभूव ऋषिकेशम् एवम् उक्त्वा गुडाकेशः किमिति उक्त्वा तूष्णीं बभूव ऋषिकेशम् एवम् उक्त्वा गुडाकेशः नयोस्त्ये इति उक्त्वा तूष्णीं बभूव ऋषिकेशम् एवम् उक्त्वा गुडाकेशः नयोस्त्ये इति कम् उक्त्वा तूष्णीं बभूव ऋषिकेशम् एवम् उक्त्वा गुडाकेशः नयोस्त्ये इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूव अस्मिन् श्लोके संबोधनपदं किं परं तप तात्पर्यम् अर्जुनः अनेन प्रकारेण कृष्णं उक्त्वा अहं युद्धं न करिष्यामि इति स्वाशयं च निवेद्य तूष्णीम् अभवत् इति संजयः धृतराष्ट्रम् अवदत् అది వ్యాకరణం కూడా చదివేయండి కొంచెమే ఉంది కదా ఓకే మేడం व्याकरणं सन्धिः योस्त्य इति योस्त्ये प्लस इति यान्ता वान्तादेशसन्धि यलोपः प्रकृतिभावश्च कृदन्तः उक्त्वा वच् प्लस त्वा गोविन्दं दृश्यताम् అదే అంటే లుక్ ఎట్ ద 32nd శ్లోక ఆఫ్ ద ఫస్ట్ అధ్యాయ ఫర్ గోవిందం అత్ర సో ఏవముక్త్వా హృషీకేశం
गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः. सो क्रियापदं किम् अत्र? बभूव. बभूव. बभूव इति प्रथमपुरुष एकवचनं लिट्लकार. सो कर्तृपदं किम्? गुडाकेशः. गुडाकेशः. कर्मपदं? तूष्णीम्. ऋषिकेशम्. ऋषिकेशम्. गुडाकेशः बभूव. बभूव इत्युक्ते actually wait, एवम् उक्त्वा, no, ऋषिकेशम् उक्त्वा. ऋषिकेशम् is karmapadam to uktva. What you said is correct, Mahodaya. Tushnim is the karmapadam to babhuva. Correct. Uttamam. So tushnim babhuva. Gudakeshaha tushnim babhuva. So Gudakeshaha is kartrupadam, tushnim is karmapadam, kriyapadam is babhuva. Kim kritva babhuva? कृं कृत्वा అంటే ఏవం ఉక్త్వా. उक्त्वा तूष्णीं बभूव. किम् उक्त्वा? एवम् उक्त्वा. कम् उक्त्वा? ऋषिकेशम्. So ऋषिकेशम् is karmapadam to which kriyapadam? ऋषिकेशम् उक्त्वा is karmapadam to uktva. Evam also is karmapadam to uktva. Okay, evam uktva in this way. Or you can also take it as kriya visheshana also. Okay, evam. Here evam, how did they give evam? Anena prakarena, means in this way. So we can take it as kriya visheshanam. Evam is kriya visheshanam to uktva. Rishikesham is karmapadam to uktva. And Gudakeshaha is kartrupadam to babhuva. Tushnim babhuva. Anantaram kim uktva? Na yotsye. నయోస్య కిం ఉక్త్వా. Aite for evam we can also take as katham uktva. Evam uktva in this way. So there instead of kim uktva gudakeshaha tushnim babhuva is given. There instead of kim we can say katham. Why? Because evam is ena prakarena, means in this way. Okay. So after speaking in this way. So since it is more of a kriya visheshanam, the question for it can be taken as katham uktva. Then evam uktva. Kim uktva? Na yotsye iti uktva. So here na yotsye will be vakya karma. Why? Because yotsye again is a kriya padam there. Na yotsye. Yotsye is in Uttama Purusha Ekavachana. So aham na yotsye. That is a sentence in itself. I don't want to fight. So iti uktva. So this will be the vakya karma to uktva. Okay. So we have two karma padams to uktva. Hrishikesham uktva and then this vakya karma. Aham na yotsye. Okay. Two karma padams. One is karma padam. The other one is vakya karma. And evam is kriya visheshana to uktva. Okay. Anantar kam uktva govindam uktva. Govindam uktva. So Hrishikesham evam uktva Gudakeshaha na yotsye iti kam uktva tushnim babhuva. Govindam uktva tushnim babhuva. So Govindam will be karmapadam to? Govindam will be karmapadam to na yostye. Correct. No, uktva only. Karmapadam to uktva. Aham na yotsye iti govindam uktva tushnim babhuva. So here again, wait, evam uktva hrishikesham gudakeshaha parantapa na yotsya iti govindam uktva tushnim babhuvah.
So here we have two karma padams, Hrishikesham and Govindam. Both are used for Uktva is there again in the second line. So Evam Uktva Hrishikesham Gudakeshaha Na Yotsya. Okay, so here, one second. So here, the meaning is Arjuna told Govinda, I will not fight. And then he kept quiet. To what kind of Govinda he told? Eva Muktva Hrishikesham Gudakeshaha Na Yotsya iti Govindam Muktva Tushnim Babhuvaha. So, ikkada Evam Uktva Hrishikesham. So, here Evam, in this way, he ఈ విధంగా చెప్పిన హృషికేశుడిని ఆర్ హృషికేశుడికి గుడాకేశుడు చెప్పాడు. ఓకే, సో గుడాకేశః తూష్ణీం బభూవ. గుడాకేశః ఇస్ ద కర్తృపదం టు బభూవ. తూష్ణీం ఇస్ కర్మపదం టు బభూవ. అనంతరం గుడాకేశః Govindam Uktva Tushnim Babhuva. So Govindam Uktva. So Govindam is Karmapadam to Uktva. Here in this shloka we have two Uktvas. So we have to be careful. So Govindam Uktva Tushnim Babhuva. Govindam Kam Uktva Na Yotsya iti. So here Na Yotsya will be Karmapadam to the second Uktva. Okay? All right. So what will happen to this Hrishikesham? Hrishikesham. Hrishikesham evam uktva Hrishikesham Gudakeshah Parantapa Na Yotsya iti Govindam uktva Tushnim Babhuva. Arjunaha anena prakarena Krishnam uktva Aham yuddham na karishyami. It is Swashayam na cha nivedya Tushnim abhavat. Iti Sanjayah Dhritarashtram avadat. So here we have two uktvas in the same sentence. We have two purvakalas. So this uktva is also purvakala to babhuva. The second uktva is also purvakalam to babhuva. So Gudakeshaha Hrishikesham evam uktva. Okay, after telling to Krishna, he again told him that I am not going to. Ante this first evam uktva is relating to the previous shloka. Okay, nahi prapashyami. He told, no, I am unable to see what karma I have to do to overcome all this. So evam uktva. This evam uktva is related to that previous whatever Arjuna has said to Krishna in the previous shloka. So evam uktva Hrishikesham Gudakeshaha Na Yotsya. So after telling that previous shloka, he then again told Aham na Yotsya iti Govindam uktva Tushnim Babhuva. Okay? Okay. So these two shlokas are kind of a little connected, but it is we need not connect them directly. So here evam uktva, in this way. So by saying in this way itself, it implies whatever he said in the previous shloka. Whatever he said in the previous shloka, in that way, having spoken to Hrishikesham, okay, he again said, Na Yotsya, iti Govindam uktva Tushnim Babhuva. He then again said, I don't want to fight. And then he kept quiet. Okay.
So here too, we can connect all both the uktvas to babhuva itself. అవునండి. The first part will be evam uktva, that evam will be kriya visheshana to uktva, Uktva. and hrishikesham will be karma padam to the first uktva. To the second uktva, govindam will be the karma padam, na yodhya will be the vakya karma to the second uktva, అవునండి. and tushnim will be karma padam to babhuva, and gudakeshaha will be kartrupadam to babhuva, and parantapa will be sambodhana. So here parantapa indicates Dhritarashtra. Okay. In the previous shloka, in the third shloka also there is a parantapa. There it indicates Arjuna. Okay. So parantapa means he who destroys his enemies. Okay. So that can be used with anybody, any kshatriya who actually destroys his enemies. Okay. Okay. So such things also we have to notice. Why? Because parantapa always does not mean Arjuna. In this case, it means Dhritarashtra. Dhritarashtra. Any questions in this? Anybody? मान्य अत्र परन्तप इत्युक्ते अर्जुनः न वा अत्र? No. केषुचित् पुस्तकेषु परन्तपः इति अस्ति विसर्गसहितं परन्तपः इति अस्ति तदा अर्जुनः भवति वा? न परन्तपः प्रथमा विभक्ति एकवचनरूपम् अत्र विसर्ग किमर्थं नास्ति अत्र सम्बोधन अत्र केषुचित् पुस्तकेषु विसर्गसहितम् अस्ति परन्तप इति Ante for this shloka or in some other shloka? In this shloka only. In the 9th shloka of the second chapter, in some books, the visarga is given. Manye. Dattapītasya pustake, Rishipītasya pustake, Parantapaha iti asti. Parantapaha iti asti chet Arjunasya visheshanameva bhavati. Atra tadeva samshayah sada. If the visarga is there, then it has to be taken as visheshana because it is in prathama vibhakti. But then Sanjaya uvacha, right? Sanjaya is speaking. So there has to be some kind of sambodhana. When he's speaking, he has to address Dhritarashtra. Of course. So there has to be a sambodhana. So we have to check a few other versions where whether it has visarga or not. The original, some original or text, if we see, we in Geetha Press pustake api Parantapah iti visarga sahitameva asti. Geetha Press ante that small book which comes big book, in book also. Parantapa. In some books it is Parantapa, in some books it is Parantapaha. Tadeva sarvada mama samsaya bhavati. So I am looking at a Geetha Press book only, which has only the shlokas. It doesn't have any. Evam va. Astu, astu. But I think the Parantapa only is given, but somehow in some where it was recited by some people, that Visarga was recited. So like you always the notified Geetha Dattapītasya va Rishipītasya va kintu अत्र गीता परिवार इत्यपि एकमस्ति खलु संस्था व्योम पाठशालायां सर्वत्र परन्तपः इत्येव उच्चार्यते. గీతా ప్రెస్ బుక్ లో పరంతప అని ఉంది. గీతా ప్రెస్ బుక్ లో ఒకటి పరంతప ఉంది, పరంతప అని ఉంది, విసర్గ లేదు. వేరే ఇన్ అదర్ ఆల్ బుక్స్ ఇట్ ఇస్ పరంతపः only. I heard some pravachnas of some great people like Samavedam Shanmukha Sharma, like they also told that Parantapaha only Arjunasya visheshanameva. Atra ekam vishayamapi uktam eka vishayah api uktah kimadam ityukte Dhritarashtrasya kuja Parantapaha iti visheshanameva bhavitum nasti ityapi atra. And because he never yeah. I don't know. I really don't know whether he. I heard only. I don't have any idea, but I heard like that.
Yes. International source. But anyway, ante so here Visarga is not Even it given. is given as Parantapa, so that we have to write a Sambodhana Prathama only, right? Yes. And then it will mean Dhritarashtra. It will mean Dhritarashtra, definitely. Okay. ధన్యవాదాలు. Okay. మహోదయ, Ah, ఇంతకుముందు శ్లోకంలో ఉత్ అనే పదానికి లెస్ అనే అర్థం చెప్పారు కదా, తగ్గించేదిగా. ఎక్కడ? శోషణం. ఉత్ అంటే పైకి పెంచేదిగా ఇట్లా కూడా ఉంటుంది అర్థం. రెండో అంటే లెస్ అని కూడా అర్థం వస్తుంది అని. ఇందాకటి శ్లోకమా? ఉచ్ఛోషణం. ఉచ్ఛోషణమే కదా మీరు అడిగేది? అవునవును. ఉత్ అనేది పెంచేదిగా, పైకి అంటే ఇట్లా అర్థం ఉంటుందేమో. లెస్ అనే అర్థంలో చెప్పారు కదా, అట్లా కూడా ఉంటుందా? అంటే రిమూవింగ్, మోర్ ఆఫ్ రిమూవింగ్ కిందకి వస్తుంది ఇది అర్థం ఇక్కడ. ఉత్ మామూలుగా మీరు అన్నట్టు పైకి అనే అర్థంలో వస్తుంది. ఒక్కొక్కసారి అంటే ఇక్కడ పైకి అని కాకపోయినా మోర్ సివియర్లీ లాగా కూడా తీసుకోవచ్చు. శోషకం మీన్స్ టు డ్రై ఆర్ టు ష్రింక్. ఇక్కడ ఉచ్ఛోషణం అంటే ఇంకా రిమూవింగ్ టైప్ లో. శోకాన్ని తగ్గి, ఉచ్ఛోషణం శోకం. హియర్ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ విశేషణ టు శోకం. కీదృశం శోకం, ఉచ్ఛోషణం శోకం. శోకాన్ని తగ్గించేదిగా అర్థంలో వచ్చింది ఇక్కడ. శోకాన్ని పెంచేదిగా అట్లా పైకి అట్లా కాదు మహోదయ, ఇక్కడ ఎలా తీసుకోవాలంటే, క్షమితం భగిని, ఒకసారి చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఉచ్ఛోషణం అంటే డ్రైయింగ్ అప్ అని ఇచ్చారు. దాని అర్థం ఏంటి? శుష్ అంటే మనకి డ్రై కదా, అంటే పెంచుతుంది, డ్రైనెస్ ని కూడా పెంచుతుంది అని తీసుకోవచ్చు మహోదయ చెప్పినట్టు. అంటే ఇక్కడ శ్లోకంలో తగ్గించే అనేది రావాలి, ఎందుకంటే రావాలి, అది తగ్గించే విధంగానే రావాలి. ఏం చేస్తే ఇది తగ్గుతుందో అన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నాడు కదా. అంటే ఆ శోకాన్ని దూరం చేయడం గురించి. అది అలా అంటే ఆ శోకాన్ని ఆరబెట్టేస్తున్నట్టు, అంటే ఇవాపరేట్ చేస్తున్నట్టు తీసుకోవాలేమో. ఉచ్ఛోషణం శోకం అపనుద్యాత్. అపనుద్యాత్ అంటే దూరం చేయడం, టు రిమూవ్ ఆర్ మోర్ దాన్ ఎలిమినేటింగ్. ఉచ్ఛోషణం శోకం, పెరుగుతున్న శోకాన్ని దూరం చేసేది, అట్లా తీసుకోవచ్చేమో. అలా కూడా తీసుకోవచ్చు మహోదయ మీరు అన్నట్టు. ఉచ్ఛోషణం అంతే. ఇట్ ఈస్ మోర్ లైక్ ఉచ్ఛోషణ ఇస్ గివెన్ మోర్ లైక్ వెరీ అంటే సివియర్లీ అన్నట్టు తీసుకోండి. మోర్ ఆఫ్ సివియర్లీ ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్. నార్మల్లీ ఇట్ మీన్స్ టు డ్రై, బట్ హియర్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ సివియర్లీ. అంటే తెలుగులో తీవ్రమైన తీవ్రం అంటే సరిపోతుంది. అంతే మీరు చెప్పింది కరెక్టే బేసికల్ గా. పెంచేదిగా. ఓకే, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? ఇప్పుడు శ్లోకంలో పరంతప గురించి వాళ్ళు అడిగారు, నేను అడుగుదాం అనుకున్నాను. అది విసర్గతో, ఇక్కడ విసర్గ లేదు, ఇదే కరెక్ట్. సంజయ్ ఉవాచ అన్నాడు కాబట్టి ధృతరాష్ట్రనే కరెక్ట్, సంబోధననే కరెక్ట్. అయితే ట్యుటోరియల్ ఒకటి మీరు అందులో విసర్గ పెట్టారు వాళ్ళు. విసర్గ ఉంది, విసర్గతోనే ఉచ్చరిస్తున్నాడు. అవును, కరెక్ట్. దట్ ఈస్ వాట్ ఆవిడ కూడా చెప్పారు. దత్తపీఠం వాళ్ళదే, అది నేను పంపించింది కూడా దత్తపీఠం వాళ్ళదే. వాళ్ళు విసర్గ పెట్టుకుని రిసైట్ చేస్తున్నారు. But again, like maybe until like Bhagini was also telling that they had this argument that whether Dhritarashtra really fought
or eliminated enemies. So why this Visheshana to him? Anukuni వాళ్ళలా మార్చేసుకుంటే మనం చెప్పలేము. But that is what I'm saying. We have to see the original text. Original text if we see. అంటే భగిని ఒక్కటి అతను పుట్టుగుడ్డివాడు అయిపోయి యుద్ధం చేయలేదు, కానీ అతనికి 1000 ఏనుగుల బలం ఉండింది అని కృష్ణుడు అన్నట్లు ఒక చోట చదివాను భగిని. అవునవునవును. he is a very valorous person. He is a very valorous person. But కంచి విగ్రహాన్ని కావలించుకుని దేవుడిది విగ్రహం ఐరన్ స్టాచ్యూని అదే కురుక్షేత్ర యుద్ధం అయిపోయాక. Another thing is he need not physically fight the enemies to be a Paratapa. He can actually plan everything and have, because the king always doesn't have to go and be in the thing kada. Because it happens many times like that. And later on in Mahabharata, in one particular parva, once after this war is over and when the Pandavas take over the kingdom, Dhritarashtra will leave to Vanavasam. So before leaving to Vanavasam, Dharmaraja will ask Dhritarashtra about how to rule the kingdom. Ante not that he does not know or not that he cannot get the guidance from anywhere else, but it is only to show his respect towards his father's brother. So adiginappudu kuda there is a whole adhyaya where Dhritarashtra explains how to take care of a kingdom. So though he has not been in the battlefield, he knows everything. He has a very good knowledge of everything, and he is a very great king, except he has only one weakness, his son. So because of that only, he had to do certain things which are dharma paranga lenivi cheyalsi ostundi. Anduke we say Dhritarashtra prema. When a parent is unable to correct the child because of that overly parental love, they are not even able to see the flaws of the children. They are not able to correct to the point where the child's life might be destroyed or will take a wrong path. So in such cases, we can refer to that parent's love as Dhritarashtra prema. It is in usage normally. So when we see anybody who is blinded by whatever the children do, they cannot see the wrong in what their children do. So then we call that. So that is the weakness that he has, which destroyed his whole dynasty. But otherwise, he is a very great person, and as a king and as everything. So Parantapa, I would suggest to look at the source, the original source, and see if the Visarga is there or not. But by practice, we have seen that some are taking Visarga and using it as Visheshana to Gudakesha or as Sambodhana. But here we are following this particular book. So here in the exam point of view also, if this shloka is given without Visarga, you take it like that only, Sambodhana. Okay. Okay. Any other questions? So we'll stop here. सर्वेभ्यः मकरसङ्क्रान्ति शुभाशयाः. धन्यवादाः भगिनी. भवत्याः अपि भगिनी. शुभाकाङ्क्षलु. सोमवासरे विरामः स्वीकुर्मः भगिनी. सोमवासरे अपि कक्षा भविष्यति वा महोदय? न तदैव भवती सा इदानीं पृच्छति. गीता प्रवेश प्रथमभागम्. अस्तु महोदय. We are towards the end of the book almost. But this Monday. अनन्तरं कृपया किमस्ति अत्र प्रत्ययानां विषये किञ्चित् वदतु महोदय. Bhagini, we have a class on Monday. This Monday, no, because of Makara Sankranti, this Monday we'll take a break. Oh, okay. So what do you say? Okay, what do you say in India? Gud bola, something like that, right? On Makara Sankranti. कः पाठः प्रचलन् अस्ति अत्र? कारकं वा?
कारकपाठं प्रारम्भं करणीयं, किन्तु इदानीं सन्नन्तप्रारम्भं करणीयम्। किन्तु मान्य अहं गीताप्रवेश प्रथमभागं लिखितवती, किन्तु कक्ष्याम् आगन्तुं शक्नोमि वा इति। कारकं श्रोतुं कक्षां गीताप्रवेश प्रथमभागस्य कक्ष्यामपि आगन्तुं शक्नोमि वा इति। आम् भगिनि। So we are almost done with the Krit Pratyaya lesson. After that, चिन्तन कारकं श्रोतुम् इच्छामि मन्ये। Karakam, after that Sannanta is there, and after Sannanta Karaka will be there. अस्तु मन्ये, धन्यवादः। Okay, one more lesson. समयः एतदेव वा? एतदेव। अस्तु मन्ये, धन्यवादः। धन्यवादः। सो हर्षा भगिनी मकरसङ्क्रान्ति शुभाशयाः इति वक्तुं शक्नोति। मकरसङ्क्रान्ति शुभाशया न किञ्चित् जना वक्तुम् उक्तवते गुड बोला then there is a second verse part of the vakya that I don't know. There's a say sweet and do something, but I don't know what they say. I just hear there because, but it's good to know. Thank you. So Shanti Mantram. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शान्तिः। धन्यवाद भगिनी, नमस्कारः सर्वेभ्यः, मकर संक्रांति शुभाशयाः। धन्यवादः। नमस्कारः।